ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ। रूस यूक्रेन जंग विच ईरान यूक्रेन खिलाफ रूस नूं बैलिस्टिक मिसाइलां करेगा प्रदान। व्हाइट हाउस ने प्रगटाई चिंता। कैनेडा दी वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वित्ती अपडेट हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच कीती पेश। फ्रीलैंड ने महंगाई नाल नजिठण लई कुछ नवे मापदंड कीते पेश। हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल हमास ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾइल ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾइल ਹਮਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hamas has been holding since October the 7th. We've been working on this intensively for weeks, as you all know. I've spoken recently about it with both the Prime Minister Netanyahu and the Emir of Qatar. And my team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. But I don't want to get into the details of things because nothing is done until it's done. And we have more to say, we will, but things are looking good at the moment. Now, we're here today to talk about fentanyl and how we can do more to save American lives. Fentanyl is likely the number one killer of Americans aged 18 to 45. And it's an issue that's hurting families in every state across the nation. And curbing this crisis is something that every American can get behind, Democrat and Republican. That's why tackling this opioid epidemic is part of my unity agenda. We're working intensely to address this threat from every angle that we can pursue. Our administration is taking historic steps to expand access to life-saving public health services. व्हाइट हाउस ने चिंता जाहिर की है कि अमरीकी राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि यह संभावित तौर पर यूक्रेन के लोगों लिए विनाशकारी होगा। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के बुलारे जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को पहला ही ड्रोन और गोला बारूद मुहैया करवा रहा है। ईरान रूस के समर्थन के विच एक कदम अगे वधाउण की तैयारी कर रहा है। So today I think you know Secretary Austin is in Kyiv to meet with Ukraine's leaders and reinforce our staunch support for Ukraine's fight for freedom against Russia's brutal invasion. The Secretary underscored President Biden's abiding commitment to provide Ukraine with the weapons and equipment that it needs to retake its sovereign territory and defend itself. Now in Kyiv, Secretary Austin announced a new security assistance package using previously authorized presidential drawdown authorities. It includes Stinger anti-aircraft missiles and additional HIMARS systems, additional HIMARS ammunition, 155mm and 105mm artillery rounds, Javelin and AT-4 anti-tank systems, and of course millions of rounds of small arms ammunition. This announcement will obviously help meet Ukraine's immediate battlefield needs, but only just that. Again, we want to urge Congress to pass the supplemental request that we put in front of them to allow us to keep supporting Ukraine in an unimpeded, uninterrupted way. The runway continues to get shorter with each and every passing assistance package that we provide them. As President Biden has said, when aggressors don't pay a price for their aggression, they'll cause more chaos and death and destruction. They just keep on going. And the costs and the threats to America and to the world will keep rising. So the actions that we take, and just as critically, the potential actions we don't take, will reverberate for many years to come. Speaking of that, I'm sure you saw the op-ed piece that the President
wrote for the Washington Post over the weekend, laying out how the world faces an inflection point right now. Again, about where the choices we make will determine our future for generations to come. As he noted, we continue to stand firmly with the Israeli people as they defend themselves against Hamas, a terrorist group that has vowed to wipe Israel off the map and has promised to conduct attacks similar to the ones on September 7th of October, again and again and again. So President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and, of course, Americans that are in that poll. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਂਗਪਿੰਗ ਚਾਓ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਂਗਪੋਂਗ ਜੋ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਂਗਪਿੰਗ ਚਾਓ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We are here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, and from its founder and CEO, Changpeng Zhao, also known as CZ. Separate from the criminal enforcement actions, the Justice Department is announcing today Secretary Yellen and Chairman Benham will also announce civil regulatory enforcement actions, and the Treasury Department and the CFTC are taking against Binance. While criminal and civil enforcement actions are subject to different legal standards, this collective effort represents the whole of government approach that we are taking to combat corporate crime. Binance has agreed to plead guilty to willfully violating the Bank Secrecy Act, knowingly failing to register as a money transmitting business, and willfully violating the International Emergency Economic Powers Act. These laws ensure that our financial institutions are not available to designated terrorist organizations, drug traffickers, and sanctioned nation states that threaten public safety and our national security. The Justice Department is requiring Binance to pay $4.3 billion in penalties and forfeitures. This is one of the largest penalties we have ever obtained from a corporate defendant in a criminal matter. The Justice Department is also imposing a monitorship as well as reporting requirements on Binance as part of today's resolution. Moving forward, Binance must file the suspicious activity reports that were required by law. The company is required to review past transactions and report suspicious activity to federal authorities. This will advance our criminal investigations into malicious cyber activity and terrorism fundraising, including the use of cryptocurrency exchanges to support groups such as Hamas. While this historic plea is an important measure of accountability, we know that corporations only act through the individuals who run them. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕੈਪਟਨ ਸਕਾਟ ਮੋਲਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। Yeah, part of the investigation we did with the FBI's assistance, conduct a search warrant at his residence. And so, we're in the process of gathering that. His vehicle was also in the parking lot, so that's part of the search warrant process also, and investigation. Was that the vehicle you towed this morning, the pickup truck? I don't know exactly when that was towed. It would have been probably early morning hours at some point. Do we know if he had a record, any history? That's part of the investigation, to find out exactly what all, if there's any history with him in terms of criminal history. Did he have any family in this area since he was from Dayton? He did. Family, and you've been in contact with them? Yep, that's all part of it. Family, talking to any witnesses that we can, that we have, all of that. I understand those concerns. Obviously, when you see situations like this happen, and it's always one of those things where you don't think it can happen in your community. So anytime it does, it's shocking, it's tragic.
And it's just another example of, the need for people to just be aware of what's going on. The response to this was so fast. We had people calling in, and everybody just came together to handle this situation as quickly as possible. And as part of that, we always feel the support from the community, and we know that they're there to support and assist us. So, like I said, it's just a tragic incident, and it's something that we'll continue to train and prepare, hoping it never happens, but realizing that it's always a possibility. ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਨ ਮੁਨੀ M20 ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ 에ਅਰ ਪਾਰਕ ਡਲਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। We were called out to an aircraft crash. As you can see behind us, we had a small engine aircraft that crashed into the parking lot here at the 6500 block of West Park Boulevard. Thankfully, the plane did not actually land on or collide with anything. However, the fire resulting from the crash did involve an unoccupied parked vehicle. There was one fatality from the crash. The pilot of the plane did die in the crash. The only thing that we can say from there is that the FAA and the NTSB are both en route to this scene, and they will be handling all of the investigation as to the cause of the crash and anything resultant from that. We do not have any identifying information. The next of kin has not been notified yet. DPS is maintaining the scene, and Plano PD is working side by side with them to just photograph and document what's here. And again, the FAA and the NTSB are going to be handling all details of the investigation. No, ma'am, we do not know where the aircraft was destined, if they were going to this local landing strip that's very close, or if they were en route to Addison. We don't have any of that information right now. Again, any flight plans, any aircraft information at all is going to be FAA or NTSB. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Our government was elected on a promise to deliver for the middle class. And our economic plan is focused on building an economy that works for everyone, with good jobs that people can count on. Continental Railway a century ago. These are foundational investments which only government can make. We believe in Canada. And we believe in the incredible possibility of Canada's future. And that is why we are making the investments that Canada needs to make that bright future a reality. Bravo. Affordable early learning and childcare is likewise an investment in our social infrastructure. And it is also transformative economic policy. It gives children the best possible start in life and saves middle-class families thousands of dollars a year, while also supporting record women's employment and thus helping to address the labor shortages which contributed to inflation. When I announced our plan to build a Canada-wide system of affordable early learning and childcare, some people were skeptical.
and justifiably so. After all, it was a promise that had been made and broken for 5 decades. But today, just 2.5 years after we launched our plan, it is working. Childcare fees are down by at least 50% across Canada. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। $1 billion of costly new spending. This update can be summed up very simply. Prices up, rent up, debt up, taxes up, time's up. Common sense conservatives will vote non-confidence on this disgusting scheme. A year ago, this finance minister told the House she'd have the budget balanced by the year 2028. In that time, she has announced $100 billion of additional debt above and beyond having doubled that debt in the first place. This debt is already being paid by Canadians with the worst inflation in 40 years, with interest rates that risk a mortgage meltdown on the $900 billion of mortgages that will renew over the next 3 years. That's 2/3 of mortgages, with the IMF saying that of all 40 OECD countries, Canada is the most at risk of a mortgage crisis. And now, her solution, another $20 billion of inflationary spending. This after the Governor of the Bank of Canada has said that deficits are adding 2 full percentage points to mortgage rates on the backs of Canadians. What the Liberal government has announced is not a budget, obviously. It's not even a mini budget. It is a micro budget. It does not meet the urgency of what Canadians are going through. It doesn't really meet their needs. And it's another example where Canadians are feeling really disappointed about the Liberals not meeting the urgency of what they're going through. And most of the money that they're promising is delayed for off into the future. And this is the 23rd month that food inflation has outpaced general inflation. And so now finally we've been able to force this government to act. So there is now some clear commitments to take on corporate greed, which is the major driver of the cost of food going up. And to bring down food prices, we've been able to push this government to finally commit to some strong action on strengthening our laws, strengthening penalties, taking on price gouging and price fixing. 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ G20 ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨਰਦੇਵ, ਬਾਈ ਬੋਗਰ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਫਸੋਸ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਛਾ ਲੋੜੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। Funded elementary schools, they will benefit from this predictability and the ability to stay in school for 3 years that allows them to get back to basics and strengthen their reading, writing, and math scores. This is what matters most to the government. We've said from the beginning our priority is to keep kids in school, to provide a stable, positive learning environment that goes back to the basics of learning. And for Patrice and I and our entire government, we're very excited and honored to be confirming that we have reached a deal, a good deal for all the parties that provides stability to families. I know for our youngest learners in elementary schools, that social development, the learning, as well as the educational journey really matters to the consistency in the day of a child. And so this type of outcome is one that I know was desperately demanded by government, by parents, to get this done. And I'm really excited that we're able to deliver on this for you. It reminds me that when we work together, when we put children first, we can land deals that provide certainty for families and keep these kids in school. And so I want to encourage and urge the Catholic Union at OECTA and the French Union at AFO to move this process along, and let's get this done. Let's end the delay. Let's get a deal. We now have 2 large education unions, teacher unions that have signed deals with this government. Today represents a total of 60% of children now have certainty and stability because of our deals with OSSTF and EDFO. And so we're urging the Catholic and French unions to move this process along, end the delay. Let's get this deal. We have demonstrated we have a frame that works. For any outstanding issues we cannot agree on, we'll go to binding interest arbitration. So I'm urging them to move quicker so we can provide certainty to their members and to all children in all Ontario, because we believe as a government firmly.
ਕੇਲਡਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀਫੀਲਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।